and many Russian Tsars faced a violent death. Haunted palaces are such a common occurrence that the police have had to intervene. For example, the police were called in to investigate a very rare case of a ghost, which in a loud voice described the revelry and the debauchery that went on in the court of Catherine the Great. No technical devices implying a hoax were found. Poltergeists are a more violent paranormal phenomenon than ghosts. They usually manifest themselves with inexplicable knockings, followed by objects moving on their own, and the final manifestation may be mysterious fires. The phenomenon has recently been studied in Finland too. Poltergeist eroaa näistä paremman väen kartanokummituksista siinä, että se ei tarvitse kummitustalon atmosfääriä mellastuksen aikaansaamiseksi. Voisi sanoa, että poltergeist on semmoinen rahvaan kummitus, että se mellastaa melkein missä vaan. Ja kun tarkemmin katsotaan näitä mellastusilmiöitä, niin huomataan, että ne ei olekaan paikkasidonnaisia. Ne keskittyy yleensä jonkun henkilön ympärille. Ja melkein kaikissa suomalaisissakin tapauksissa nämä henkilöt on nuoria, murrosikäisiä tai nuorempia. Ja mikä kummallisinta, suurin osa näistä poltergeistin keskushenkilöistä, joiden ympärillä mellastus tapahtuu, on tyttöjä. Acts which may appear as poltergeist phenomena are of course easy to fake. In genuine cases, however, only 15% of the individuals who have experienced such phenomena have been found to suffer from mental problems prior to their experiences. In a typical case, the poltergeist carries out mischievous acts over a period of 1 week to 2 years and is a particularly keen imitator. It may imitate with amazing skill the sounds of card games, chopping wood, hymn singing, or church organs. In recent years, violent ghosts have been observed in manor houses. As deranged ghosts appear in the Bible, the Catholic Church has precise instructions on exorcism. Some forms of exorcism are also practiced in Protestant churches. Kun minä tulen johonkin paikkaan, missä en ole aikaisemmin ollut, niin silloin minä avaan niin sanotut henkiset kanavani ja otan yhteyden suoraan korkeamman minän kautta, eli sielun kautta tuonne akasia-tasolle. Ja annan kaiken sen historian, mikä yleensä siinä talossa on, puhua itselleni. Ja kysyn, saanko minä ylipäätänsä tulla taloon ja mitä henkiä siellä on, ovatko ne niitä, jotka ovat aikaisemmin asuneet talossa tai jollakin tavalla vaikuttaneet, vai ovatko ne jonkinlaisia luonnonhenkiä, joilla ei ole mitään tekemistä talossa. Ja sitä kautta lähden sitten liikkeelle ja olen apuna, jos tarvitaan, ajamassa näitä henkiä pois. Ja sitä olen myöskin tekemässä täällä Voipalassa. Oikeastaan en aja niitä täällä, vaan vapautan. Liisa, sytytätkö nuo suitsukkeet? Me tarvitaan sekä sinulle että minulle. Ja se, mitä varten me tarvitaan suolaa, on symbolisesti me sidotaan tämän hengen materia tämän suolan sisälle. Suolan renkaan sisäpuolella palakynttilä, joka on valo, joka symbolisesti vapauttaa hengen valon. Suitsukkeilla me annamme lisää tälle hengelle mahdollisuutta kohota kuin savuna ilmaan. Sitä varten minä pappina tunnen suurta vastuuta lähteä puhdistamaan ja antamaan rauhaa tänne Voipalaan niille, jotka haluavat olla täällä näiden henkien jälkeen. Kun me menemme huoneeseen, meillä on kynttilät, molemmilla kynttilä kädessä ja suitsukkeet. Minä menen joka kulmaan huoneessa, luen hiljaisen rukouksen, mikä on erittäin tärkeä.
Ja mitään minä en puhu, vaan minulla on suora yhteys Kristusvaloon. In the United States, a new procedure called spirit releasement therapy has recently emerged. It is based on the notion that human diseases may be caused by spirits within the afflicted person. As part of the therapy, contact is established with these spirits, after which psychotherapeutic treatment is directed at them. If the treatment is successful, the spirit leaves the patient and he or she gets well. Already some 300 psychiatrists and psychotherapists are using the method, and even though they do not all accept its basic premises, they have found the treatment effective. In the worst cases, evil spirits may take complete possession of people and totally derail their lives. How does this type of possession manifest itself? Seuraavassa voimme kuunnella, miltä tämmöinen haltuunotto kuulostaa. Kyseessä on hieman yli 20-vuotias mies. Hän kokee, että hänen persoonansa syrjäyttää joku paha. Tämän miehen kasvot vääristyvät terapiatilanteessa hyvin voimakkaasti. Hänen suustaan alkaa tulla sylkeä, vaahtoa. Hänen koko kehonsa vavahtelee. Nauhalta kuuluu se, kuinka paperilla pyyhin tuota vaahtoa pois. Heute sehen wir in der allerneuesten Forschung, vor allem in der Forschung der Neurophysiologie, das heißt jener Forschung, die das Wirken und Wesen der Hirnmaterie untersucht und der Nerven. Sie hat festgestellt, dass das menschliche Gedächtnis und auch die menschliche Persönlichkeit in keiner Beziehung zur Hirnfunktion stehen. Diese Elemente seien lediglich eingefaltet im Gehirn. Was aber nun diese Fähigkeit hat, menschliches Gedächtnis aufzunehmen, menschliches Bewusstseinsfeld aufzunehmen, das sind die Atomteilchen, die Elektronen und die Positronen. Sie sind eigentlich die Träger unserer Persönlichkeit und können im Falle des Todes sich feinstofflich neu formieren zu einem geistigen Wesen mit eigener autonomer Wirksamkeit. Das wären nun auch abgeschiedene Seelen, die den Weg in die 5. Dimension, in das Jenseitige nicht gefunden haben und noch immer hier mit Gebäuden oder mit Menschen in Beziehung stehen. Das ist eigentlich nun die Erklärung, dass die Besessenheit eine klar formulierte wissenschaftliche Tatsache ist. Wie behandeln wir nun diese Besessenheit? Es ist ganz selbstverständlich, dass wir durch Medikamente lediglich eine Beruhigung der menschlichen Psyche erreichen, nicht aber einen Einfluss auf das Fremdwesen, das ja eben unmateriell ist und nicht auf diese chemischen Agenzien reagieren kann. Wir haben also hier rein geistige Kräfte zum Tragen zu bringen. Das ist die Einwirkung unserer eigenen spirituellen Kraft, unserer Geistpsyche auf den Besessenen, der ja nun dominiert wird von dem Fremdwesen. Clairvoyance, the ability to acquire information about the past, present and future without the help of external stimuli, is one of the most thoroughly investigated paranormal phenomena. For more than half a century, many prominent scientists
have sought to explain the phenomenon, and today a large number of critical researchers and observers are prepared to accept a scientific basis for it. One of the best-known and successful clairvoyants in Finland is Vilho Raatikainen. In common with many medially sensitive people, he had a startling UFO experience. When he was walking by the sea one morning, he saw a huge circular imprint in the ground, which emitted a vapor smelling strongly of sulfur. Since then, the smell has recurred in the most unexpected situations, and he has the feeling that UFOs have been in the background, continuously influencing his life. When he was 5, Vilho contracted polio, and the doctors gave him no hope of ever walking again. But, helped by his strength of will, the boy recovered completely and went on to develop into an international class footballer. Through Raatikainen's mediation, countless people have received help and consolation. Through their problems, the mystery of life and death spreads before him every day with all its unsolved enigmas. Extrasensory information enters his brain in the form of impressions and images, and Raatikainen has foreseen in his dreams many momentous events. For example, during the filming of this interview, in autumn 1993, Raatikainen predicted that a major earthquake would hit Japan within a year or two. Vilho Raatikainen can produce information based on clairvoyance at any moment whatsoever, and in the eyes of many of the people who have encountered him, this feature makes him a strange, even frightening figure, a soothsayer constantly moving somewhere on the frontier between black and white magic. Minulle tulee hyvin paljon kirjeitä ja kiitoskirjeitä myöskin, ja tässä on myöskin yksi niistä, ja voin lukea tästä kohdan. 10 vuotta sitten pelastit Jonna-tyttären vakavalta vauriolta. Vaimonihan odotti silloin Jonna, ja odotus oli mennyt ihan normaalisti. Olin silloin seurahuoneella aamuvuorossa, kun sinulle soitin. Näin, että kaikki ei ole kunnossa, ja käskin lähteä viemään Astaa heti laitokselle. Sanoit, että Astalla ei ole kipuja ja että se menee päivälevolle. Menin kotia ja lähdettiin laitokselle. Ne ei meinanneet uskoa, että on jokin hätä, kun vaimolla ei ollut kipuja. Asiaa ruvettiin tutkimaan ja huomattiin, että paikat oli jo auki ja että lapsen sydänäänet oli epäsäännölliset. Synnytys käynnistyi voimalla. Ja kun tyttö syntyi, huomattiin, että napanuora oli kiertynyt 2 kertaa kaulan ympäri. Että jos sinä et olisi meitä auttanut ja antanut asioille vauhtia, olisi Jonnasta voinut tulla vajavainen tai se olisi voinut kuolla. Että kiitos sinulle ja Jumalalle. Jonna on oikein pirteä ja älykäs tyttö ja sinä olet sen henkinen kummisetä. Aina ei kirjesivut riittäisi kertomaan sitä asioiden määrää. Raatikainen's reputation has spread quickly beyond Finland's borders. Proof of this are the letters that arrive from all over the world. Selailen tässä vielä tätä kirjeenvaihtoa ja millaisia tapauksia on ollut. Tässä kirjeessä sanotaan Vilho Raatikainen. Kiitän lämpimästi käynnistä luonnasi. 26. päivä toukokuuta löydettiin poikamme järvestä, josta sinä sanoit hänen löytyvän. Cooperation between the police and clairvoyants reaches the headlines from time to time. In the United States and Russia, such collaboration has helped solve many crimes. But extrasensory powers are not for systematic use, and, for example, the reputation of some well-known Dutch clairvoyants for solving crimes have proved to be groundless. Nonetheless, the possibilities offered by extrasensory skills have been used successfully in crime investigation in many cultures. Ethiopia is one country where the authorities have used hypnotized children under the age of 13 in the search for thieves and murderers. Vilho Raatikainen's powers have also been used to solve mysterious homicides. Tässäkin harvinainen tapaus oli. Ovekolkuttimeen lyötiin kovasti, aukasin oven. Nuori, kaunis nainen ja mies sanoi, että voinko tulla nopeasti heidän autonsa, heidän mummo on murhattu.
No minä siirryn heidän autonsa ja menimme tuonne Pengerkadulle ja sinne 3. kerroksen kapusin ja sitten sanoin, että otanko minä jotenkin yhteyden. Että minä sanon, että minä kosketan tätä oven ripaa, niin kyllä se siitä pitäisi sitten tulla selvyyteen, kuin millainen murhaaja on. Jos minusta on apua, niin minä nyt käytän kaiken taitoni, mikä minulla on. Ja sanoin, että murhaaja on tuolta yläkerroksesta. Ja no se oli mieshenkilö tämä murhaaja, että hän kertoi sitten, että hän soitti ovikelloa ja mummo tuli aukaisemaan ovikellon. Hän työnsi veitsen rinnasta sisään ja otti 200 markkaa mummon lompakosta ja söi jääkaapissa olevat ruuat ja poistui taas omaan huoneeseen. Many medially gifted individuals are able to receive impulses psychometrically from objects that people have touched. The impulses penetrate their consciousness mainly through clairvoyance, telepathy, or precognition. The Finnish clairvoyant Ekku Mattila has the remarkable ability to predict people's fate by looking at photographs of them. In the pictures, he sees the aura surrounding a person, and this gives him information on the state of the person at that moment. To test Mattila's claims, an experiment was arranged in which photographs of several hundred people were scattered randomly on the studio floor. Almost all of them showed ordinary private citizens. Among the pictures were a few of people who were dead or very seriously ill, who he was able to identify. The experiment was extremely successful, and it raises the question, could Mattila's skill be used in a much wider context? Perhaps major accidents could be prevented with the help of a clairvoyant's visions of disaster, provided there is a willingness to take them seriously. In Finland, a crime that shocked the nation occurred in 1953. Its perpetrator was never caught. One evening, 17-year-old Kyllikki Saari disappeared without trace as she was cycling home. 5 months later, her body was found, buried at the edge of a bog in a remote forest. Mattila has brought a new perspective to the case. In his opinion, it was purely an unfortunate accident. As Kyllikki was cycling home, a car drew alongside her. There were 2 men in the car. The one sitting next to the driver wound the window down and pushed her on her bike by putting his hand on her back. The bike fell over, and she was thrown to the ground with fatal consequences. That night, the young man's father buried the girl's body. Some of the people mixed up in the incident are still alive. They have changed their names and moved elsewhere. It's praise. A great roses do. Sit and love for me and you and I say to myself, what up? Well, yeah, yes, I just got some love to climb a what? For more than 10 years, the Finn Aulikki Plami has amazed the world by acting as an instrument for dead singers. The best known of them include Louis Armstrong, Elvis Presley, and Mario Lanza. And over the years, the list of artists has continued to grow. On hearing Plami, listeners have to consider whether her performances are a manifestation of musical brilliance, powerful auto-suggestion, or imitation skills, or are they perhaps indisputable proof of the existence of a spirit world? In January 1995, Aulikki and her husband Seppo had an unforgettable UFO experience. One morning they woke up to a brilliant light and saw a large UFO rise from the edge of the forest and float past their home. In the opinion of Ingrid Garbe, a singing instructor from Hamburg, there is no doubt that the artistry of Aulikki, who has had no singing training, is paranormal. The techniques of the singers who use her as their instrument are old-fashioned, and they all use her facial muscles in their different ways.
Aulikki also assumes other personalities from beyond the grave, including Madre, a mother superior who exudes wisdom, and Carmen, who died at the age of 16 and acts as a kind of stage manager at the concerts. Esimerkiksi Elvis-kaveri hallitsee hyvin instrumentus. Ja niin kuin meidän Madre-täti hallitsee hyvin instrumentus. Ja Mario hallitsee. Silloin minulle ei ole semmoista, että minun pitää olla jatkuvasti koko ajan niin kuin siinä mukana. Mutta sellainen, joka hallitsee heikommin, ja silloin kun tulee uusi laulaja, niin silloin yhteys on heikompi vielä instrumenttiin, tämän laulajan ja instrumentin välillä. Silloin minä tarvin olla siinä koko ajan mukana, että jos laulaja, ystävä kadottaa yhteyden instrumenttiin, niin silloin minä olen valmiina siinä. Että silloin kun minä olen instrumentissa, niin silloin on niin paljon rajallisuuksia. Silloin kun minä en ole instrumentissa, niin minulla on kaikki tämä ja paljon muuta. Ei ole rajoja enää. Oi, mikä kummitus tuolla, mikä aina säikähtää. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Understand everything tomorrow. Tonight I need a friend. And tomorrow to say. And it's sad to be. In the worlds of both music and paranormal phenomena, Aulikki Plami's singing career is quite unique. A British music medium, Rosemary Brown, rose to fame in the late 1960s, but as a channel for dead composers. Aulikki's career as a medium began with a serious traffic accident, which caused her severe back and neck pains for 5 years. With the help of her husband Seppo's healing hand, she recovered fully. Although seeing her first spirit was a great shock, spirits have since then provided a pillar of strength in her life on Earth. She feels great respect for a certain Dr. Herman, who uses her as an instrument in his healing work. Kaikkein tietysti epämiellyttävin, mitä minulla oli sitten se, näiden transsien jälkeen alussa, niin nenä vuoti, suusta tuli limaa, mä olin märkä kaikkialta, se oli hyvin epämiellyttävää ja mä ajattelin, että toiset kun näkee tämän, niin heistäkin varmasti on hyvin epämiellyttävää. Mutta niin vaan minua kehotettiin, että jatketaan tätä ja sitten kaiken lisäksi niin alkoi lauluharjoitukset. Mä ajattelin, että mitä tämä voi tämmöinen olla. Ja sitten mulle tuli jo välillä semmoinen tunne, että ei, että Seppo, että ol siellä vaan näissä asioissa, mutta eihän minun tarvitse. Että siis se alkoi mennä niin yli minun järjen, koska mä en pystynyt itse minkäänlaista selitystä antamaan. Ja sitten kun yritti joltain pyytää jonkunlaista selitystä, niin selitykset oli kyllä semmoisia, että mä ajattelin, että no minun ei ainakaan päde. Niin taas mä vaan tunsin, että ei muuta kuin tästä vaan eteenpäin. Ja taas istuttiin ja taas oli kehityspiiri ja taas tuli musiikkia, taas tuli uusia lauluja. Fantastisia lauluja. Sanat oli ihan aivan todella kauniita, että mä ajattelin, että ei voi olla, että tuo tulisi minusta.
Ja sama äiti oli aivan yllättynyt, sanoi, että kyllä hän tietää Aulikki. Kun minä sanoin, että tuleeko tämä minusta jotenkin. Äiti sanoi minulle näin, että kuule Aulikki, ei se tule sinusta. Että kyllähän oman tyttärensä tulee. Ja äiti sanoi minulle, että se on niin suuremmoista, että jatka. Ja vielä tänäkin päivänä niin ilman minun läheisten tukea ja kannustusta, niin tämä olisi ollut varmasti minulle ihan liikaa. Das Virus widerstand. Poltergeist supernatural phenomena is classified as paranormal activity revolving around making knocking noises. This is why the word poltergeist literally translates from German as knocking spirit. The German verb polter means to knock, and Geist is the German word for spirit. One of the earliest well-documented cases of poltergeist activities is the case of the drummer of Tedworth, dating back to 1661 in England. This case involved unexplained drumming noises, objects moving by themselves, and other disturbances, which were attributed to the spirit of a disgruntled drummer. Another early case from 1682 is the Lithoblia, stone-throwing devil of New Hampshire. This event involves stones being thrown by unseen hands, strange noises, and other unexplained phenomena. The evidence I'm about to present to you for review in the following video clip is some of the most disturbing poltergeist activity to be caught on camera to date. November 8th, 2010, 12:45 a.m. in a banquet hall located in Salem, Massachusetts. A cleaning lady is seated, taking her break, when paranormal activity is caught on the security camera. Pay close attention to the security camera's time accrual as it's continually running, which reflects this is genuine footage.